Complètement sophistiqué, qui était même très difficile à détecter pour les détenteurs de droits, mais qui également venait de plusieurs sources différentes. Sur l'enquête que nous avions faite en 2005, un des sites de production était situé en Chine. Donc lorsque nous avions commencé à travailler avec les services de police chinois, ils avaient réussi à pouvoir déterminer l'endroit et les zones géographiques où étaient situées ces productions d'antimalaria contrefaits. Par la suite, nous avons constaté que la Chine n'était pas le seul endroit où ces antimalarias pouvaient être faits, produits et également distribués dans les pays. Donc nous essayons vraiment de travailler main dans la main avec chacun des pays en Asie du Sud-Est et en Asie en général, comprendre leurs spécificités, comprendre leurs défis de façon à pouvoir, nous, assister les pays qui ont besoin de savoir d'où viennent les produits. The lifeblood of Southeast Asia, the Mekong River traverses and connects 6 countries, acting as a highway for the transit of products and people throughout the region. Despite efforts to police and control them, the borders along the river are difficult to monitor. Cross-border trafficking in black market products such as illicit drugs, jade, amphetamines, and fake medicines is facilitated by the porous nature of these borders. Counterfeit medicines smuggled from China, India, and Pakistan are repackaged in transit countries destined for both local and third country markets. Once the fake product leaves the point of manufacture, it can be repackaged multiple times for multiple local markets around the world, including internet distribution. Bhutan is a notorious transit point for illicit products crossing from China into Laos and on into the southern Mekong countries. Caravans of 18-wheelers carry tons of products through the border and customs checkpoints every day. Massive quantities of goods transiting this border point are nearly impossible to monitor, and only a fragment of bulk shipments are thoroughly checked by customs and border police. Customs agents use a single large-scale X-ray machine to examine the shipment containers in an attempt to identify inconsistencies in the contents. However, the sheer volume and number of trucks poses an enormous challenge to local officials. นี่แม่นด่านภาษีสกุลโบเตนแขวงหลวงนาทาในระยะผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ภาษีของพวกเขาแม่นได้เคยกวดกาพบเห็นยาปลอมก็คือยาอันบ่ได้มาตรฐานภายหลังที่ว่าเขาพบเห็นแล้วเขาก็ได้ยึดโดยสมทบภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแม่นอาหารและยาและก็ตำรวจหรือว่าการฆ่าอันนี้ก็เส้นเดียวกันที่ว่าพวกเขากวดกาพบเห็นและก็บ่มีอนุญาตก็บ่ฮู้ว่ายาชนิดใดสิเอาไปนำใช้แบบใดเขาก็ยังบ่ฮู้ทรัพยากรบ่เพียงพอทรัพยากรนี่หมายถึงพนักงานหมายถึงว่าพาหนะอุปกรณ์ในงบประมาณในการกวดกามีจำกัดมีจำกัดแต่ว่าทรัพยากรในเขาบ่สามารถเขียนห้องโดยเขาเองได้แม่นเขาต้องได้ใช้สิ่งที่เขามีแล้วอย่างมีประสิทธิผลแต่ฮู้แล้วว่าผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดแม่นคนเฮ็ดเพื่อหาผลกำไรหาผลประโยชน์และคนประเภทนี้ผลิตยาปลอมและยาตกมาตรฐานนี่เป็นคนที่บ่มีจรรยาบรรณวิชาชีพจรรยธรรมการแพทย์ Alors il est vrai que la plus belle invention, je dirais, du XXe siècle, c'est la conteneurisation, l'utilisation du conteneur. Actuellement, envoyer de la marchandise de Chine en France, c'est quasiment moins cher que faire un Paris-Bordeaux. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Les bateaux contiennent de 11 000 à 12 000 conteneurs. Un conteneur, ça fait 20 pieds, c'est à peu près 33 mètres cubes. C'est énorme au niveau de la marchandise et donc c'est une grosse facilité. Grosse facilité d'utiliser les transports, pourquoi? Anonymisation des transports. Vous pouvez envoyer des choses et vous n'apparaissez pas forcément. Grosse difficulté de contrôle par les douanes. Par ailleurs, les douanes vont contrôler à l'import qu'entre 2 à 5% des marchandises physiques à l'importation.
Donc tout le reste va se faire par des contrôles documentaires, des contrôles différents, mais pas physiques. On ne peut pas arrêter un conteneur. Il faudrait 1 million de douaniers pour contrôler tous les conteneurs qui vont circuler simplement dans un pays. C'est pas possible. Many counterfeit medicines and other illegal products are often shipped via the regular postal service. They are sent from the point of manufacture through repackaging sites and then on to retail markets at final destinations around the world. Everything from lifestyle drugs to dietary supplements and steroids are distributed globally and are likely ordered through online internet retailers. Counterfeiters create fake packaging with fake labels, trying to deceive customs agents regarding the true source of the product. Et d'ailleurs, on doit le voir dessus, c'est marqué. Ça aussi, donc là, ce ne sera pas écrit dessus en thaïlandais, parce que ça veut faire croire que c'est du vrai, qui n'est pas fabriqué là-bas. C'est pareil, c'est un médicament. C'est pas de la contrefaçon, c'est un médicament qui n'a pas le droit d'être vendu en France en vente libre. De façon très massive d'Asie, voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Et comme je vous disais, le textile, ce serait plutôt le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge. Tout ce qui est électronique, ce serait plutôt la Chine, Hong Kong et Singapour, qui n'est qu'un centre de transport, enfin de regroupage, de regroupement. It involves transnational criminal organization, basically, because when it comes, it across transnational boundaries, almost at the same time. We used to receive report medicine that are counterfeited in country in North Asia. Immediately after that, we received the same reports from Southeast Asian countries, just within less than 10 days, meaning that they are widely distributed, rapidly distributed across national boundaries. We have found horrific ingredients in some counterfeit medicines that we found. We found rat droppings, we found dirt, we found lead paint, we found methamphetamines, all used as ingredients in counterfeit medicines. So you have the innocent patient and their doctor prescribing and consuming medicines, and if they're not getting it from a trusted source, you don't know what you're going to get. I found a lot of people, those who are mafias, previously selling heroin, smack, some narcotics, they came into the field saying that in the narcotics field there is high risk, lesser money than the counterfeit drugs. I think that these are people who are basically looking to make money. I believe that these also are people that might trade between medicines to drugs, illegal drugs, to money laundering, to sales of arms. I mean, to some of these people, medicine is just a commodity. On dit un chiffre, alors c'est des chiffres, il faut faire toujours très attention, hein. Mais les chiffres actuellement, c'est quoi? On dit que pour 1 000 $, si vous faites du faux médicament, votre retour sur investissement peut être entre 200 000 à 450 000 $. Je veux dire, quand vous voyez ce genre de chiffres, c'est clair qu'il y a un attrait pour n'importe qui, et en particulier pour les organisations criminelles. Au niveau des chiffres, en revanche, plus il y a de saisies qui sont faites, plus on trouve de la contrefaçon de médicaments. En Europe, par exemple, en 2009, une opération est faite par les douanes européennes. Pendant 2 mois, 34 millions
34 millions de comprimés ont été saisis. ผมว่ายังน้อยไปอัตราโทษทุกวันนี้ยังไม่สูงพอผมว่าอันนี้เป็นเรื่องอันตรายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรารับประทานยาเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเสี่ยงอะไรกับยาปลอมหรือไม่ร่างกายเราจะเป็นยังไงถึงแม้อาจจะมีการหายเบื้องต้นระยะยาวอาจจะสะสมในร่างกายสรุปแล้วการที่เราบริโภคยาเข้าไปเพื่อรักษาตัวเองเนี่ยถ้าเป็นยาปลอมมันอันตรายชีวิตเพราะฉะนั้นโทษคนที่ผลิตหรือคนที่ทำยาปลอมเนี่ยน่าจะโทษถึงชีวิตเหมือนกันเราต้องปรับโทษให้มันสูงขึ้นกว่านี้เพราะว่าจะได้เป็นการป้องปรามหรือไม่ให้ผู้รับผิดเนี่ยอยากกระทำเพราะฉะนั้นยาปลอมก็น่าจะมีโทษใกล้เคียงกับยาเสพติด Cartels and the drug organized crime groups would often break up their criminal organizations into various cells. So if law enforcement would raid one part of their cell, it wouldn't affect the others. So that they would have the manufacturing in one, the distribution in another, the packaging in another. Now we're seeing, because of the organized crime groups becoming involved in that, they're replicating that business model. And so when we've been working with local law enforcement where they've conducted these raids of these manufacturing and distribution organizations, oftentimes we're only finding one cell or one part of that. So it's becoming more and more difficult and the criminals are becoming more and more sophisticated.เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 ปีนี้นะครับเวลาช่วงบ่ายนะครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเนี่ยขณะที่ผมเข้าเวรเนี่ยว่ามีคนพบศพมีคนตายในโรงแรมจิรดาการ์เด้นจึงได้รุดไปตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็ได้เข้าไปแต่ตรวจสอบในห้องก็พบว่ามีผู้ตายทราบชื่อภายหลังคือนายพันศักดิ์จันทร์ประเสริฐเนี่ยนอนสภาพเนี่ยก็คือนอนอยู่ข้างเตียงในสภาพที่ว่าคว่ำหน้าโดยขณะนั้นเนี่ยก็นุ่งผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้ไปตรวจค้นภายในห้องเนี่ยก็ได้พบถุงยาก็เห็นว่ามียาไวอาก้าอยู่นะครับแพทย์ก็บอกว่าน่าจะเป็นของประเทศจีนนะฮะที่ทำปลอมขึ้นมา Aujourd'hui, le faux médicament est considéré comme un délit et ce n'est pas un délit. C'est un crime. Vous savez, parmi les slogans que nous avions participé à créer avec d'autres et d'autres organisations, nous n'en sommes pas d'ailleurs les détenteurs, mais il y avait ce fameux slogan « le médicament de la rue, ça tue ». Eh bien, oui, c'est vrai, ça peut tuer. Et donc, pour moi, ça n'est plus un délit, mais c'est un crime. Countries around the world and their public side have to take this as the crime that it is. Oftentimes, many countries and their governments think that this is an intellectual property issue. This is beyond an intellectual property issue. People can die from this. A handful of organizations are working to combat the proliferation of counterfeit medicines in Southeast Asia. Among them is the Promoting the Quality of Medicines program, implemented by the non-profit organization United States Pharmacopeia. This global program is funded by USAID to help strengthen pharmaceutical quality assurance systems in the developing world. The PQM program supports many activities to ensure that good quality essential medicines are available in the public and private sectors, and is active in Thailand, Vietnam, Lao PDR, Cambodia, and Myanmar. Routine surveillance of poor quality medicines has generated encouraging results, as early detection of fakes is crucial to protect the public's health. Great progress has been made in Cambodia through active closure of illegal outlets and increased surveillance of retail pharmacies. Based on established protocols and timelines, project teams from the Mekong countries routinely go into the field and collect medicine samples from over 50 sites in Southeast Asia.
recording data about sample type and location. Teams collect medicines from private retail pharmacies, hospitals, clinics, and public health facilities targeting infectious disease medicines. The teams are not only looking for counterfeits, but are also looking for legitimate products which may have unintended quality defects. การเก็บตัวอย่างยาแม่นเป้าหมายกันแน่ใช้ติดตามคุณภาพยาอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าการสกัดกั้นยาปลอมเนาะหรือว่าหลังจากเก็บได้แล้วพวกเขาก็จะมีไปเข้าแบบฟอร์มว่าสรุปสั่งรวมว่ายาเก็บมาแต่ใส่เข้ารหัสหลังจากนั้นก็จะส่งเข้าห้องแลบเพื่อวิจัยคุณภาพหลังจากวิจัยเราก็จะเอา 10% ของยาจำนวนหนึ่งส่งให้กรมอาหารและยาเพื่อวิจัยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Team members undergo extensive specialized training on how to sample medicines and conduct field screening tests, including data management and reporting. Antimalarials and other anti-infective medicines are collected for later testing back at the lab. Many counterfeits cannot be identified by simple visual inspection and thus need to be chemically tested to determine the quality of the product. Medicines collected in the field are screened using portable mini-labs. Mini-labs are small, self-contained chemical testing units used in identifying medicines and detecting counterfeits. After the analysts perform the tests, the data is accurately recorded on the sample forms. Results are quickly communicated to the national regulatory authorities who can then take action. The Medicine Quality Assurance System fosters good cooperation and partnerships between health programs, customs, and police, as well as between the public and private sectors. We're in a time of limited resources around the world. Governments around the world are cutting back budgets, and even more so in developing countries. We know that, and so what has to happen is we have to look to build partnerships. One of the best ways to build a partnership is a public-private partnership. That's what we try to do. We recognize we have an obligation to protect our patients. So we want to help law enforcement. We recognize that there are limitations to what they can do. So that's where we step in. Where can we help? We do that in a lot of ways. One, we try to develop intelligence on criminal organizations that are involved in this trafficking. That we're hired by the private companies. Often it's a product that they're concerned about, that they might have had some complaints about, or their sales teams might have come across counterfeit in the market. So then they will select those products and come and ask us to do a survey for those specific products. Our investigators will go out into the market and buy from normal shops. They'll just walk into the pharmacy as if they're a normal customer and buy one or two items in that shop. And then they'll maybe cover 20, 25 shops in a day and bring the samples back to the office where we photograph them and then send them off to the clients to be analyzed.ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับก็ทีมแรกจะอยู่กับผมทีมที่2ก็อยู่กับผู้กองซินดี้นะครับ We're going to go to a location. Yeah. We're going to give you money. Yeah. You're going to go in and purchase Viagra. Okay. And you're going to come back to the van, blue van. You'll see parked nearby. Okay. You'll come inside. There'll be myself and a couple of policemen in there. You'll give me the pills. We'll test it right on the spot to see if it's real or fake. Okay. The Viagra is counterfeit. It's quite easy to tell for a lot of reasons. One, this stripe is normally a light blue color. Viagra should be written in a light blue color. In Thailand, this symbol does not appear on the box. The Viagra tablet purchased in TrueScan machine, which
provides an almost instant analysis through doing a laser read of the contents of the tablets. And it gives an almost instant analysis as to whether or not the tablet is authentic or counterfeit. Fail. It's counterfeit.แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือพี่เอาหมดเลยนะความผิดน่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราอยู่ตรงไหนขอบัตรด้วยครับพี่หยิบจากไหน ก็มีกล่องเดียวค่ะ หยิบจากไหนกล่องยาหยิบจากไหน ก็มีกล่องเดียว จะกินน้องวางไว้ไหนยาที่ยาวางไว้ไหน ไม่ต้องคุยกันแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวถ้าตามไปที่โรงพักบางละมุงเลยนะคะ เราก็ต้องมาตรวจนะเขาเป็นขย2ยังขายไม่ได้หมดแหละเนี่ย เอาลงตรวจมาหมดเหรอไม่ใช่น้องตังเอาไปน้องตังเอาไปแล้วน้องก็ นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ น้องอย่าขัดขืนนะมีปัญหาอะไรข้อหาหนึ่งนะไม่ใช่น้องตังเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาไม่เอาตังอยู่แล้วมองดูน้องก็มองดูได้ไม่เป็นไรตังเอาไปไม่มีปัญหาเอาหยิบตังค์นี่ไงเนี่ยเอาไปแล้วผมหยิบให้นุ้ยอย่ามือวุ่นดิเอ้ยตังเอาไปต้องถ่ายค่ะเพราะว่าอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าขัดขืนค่ะไม่ใช่เอาเป็นดาวเอาอะไรเนี่ยยาอยู่ต้องมีหมายด้วยไม่ใช่หรือไม่เนี่ย We gave the undercover operative money. He went in, he made the purchases of the suspected counterfeit, brought it out, and we were able to do testing in the field. We found that it was counterfeit. The police went in with the FDA here in Thailand and did the raids. We resulted in arrests of individuals that were selling counterfeit products out of these pharmacies. We were able to hit 5 pharmacies today that were selling counterfeit. And it wasn't just the Pfizer products that we found that they were selling